Yeah, welcome back. Welcome. Welcome aboard, everyone. I'm Dominic. I'm sitting here in the A321 today, so not the A320. Today we will do a flight with the A321 from Fenix Simulation. It's a little bit longer one than the A320 with Austrian Airlines. As you can see, we are still at the gate here in Vienna, and today we will fly to Dubrovnik. That's in Croatian, and it will be a summer flight. Yes, it's also a flight that they usually do with the A321 with Austrian Airlines. Yes, welcome aboard, everyone. How are you? And I would say let's just begin here. So first, battery 1 and 2 goes to on, then the excellent power goes to on. Enough to on 1, 2 and 3. Ground control on, cruise supply on, strops out, enough 1. No smoking out, emergency exit lights armed, and put some lights on here. David, hoi Dominik, alles gut? Hey, alles gut bei mir, merci vielmals. Alles tipptopp, schön bist du da. Hi Dominic, how are you? Cool to see you again. Dukarak 2, thank you very much. Welcome aboard, welcome back. Nice to see you again. Welcome aboard, really nice. I'm good, I'm fine, thank you. I had a busy week at work, but now it's the weekend, and I thought it would be cool for a summer flight here. No world tour today, because the next step in the world tour will be from Philippines to Bangkok, and that's around about 3 hours and 30 minutes. That's too much for Friday evening for me. Yes. Dani, hoi Domi, wie läuft's? Hey Dani, herzlich willkommen zurück. Mir geht's tipptopp, merci vielmals. Wie geht's dir? Hast du eine gute Woche gehabt, beziehungsweise hast du und der David einen guten Eignungstest gehabt? Der David hat schon geschrieben, ja, ziemlich gut gegangen. Wie ist es bei dir so gegangen? Ich hoffe natürlich ganz fest, dass es gut ist gegangen. Ja, mega schön seid ihr alle da. Welcome aboard everyone. We are sitting here in the A321 with Austrian Airlines, and we will heading today to Croatian airport, a famous one. The Dubrovnik airport. I don't know how to spell it. Okay, let's just begin here. VOR goes to on. Let's put some lights on here. Transponder auto, TICS standby, as always. Then let's check the weather here. QNH 1004. Let's put that in. 1004. Like this. Ja, ist gut gegangen. Hey, das freut mich mega. Mega cool. Das freut mich sehr. Das mag ich euch beiden von Herzen gönnen. Habt ihr da schon ein Ergebnis bekommen? Okay. 1014. And as you can see, the aircraft is already boarded. 210 packs, 210 passengers on board, 2.6 tons of cargo and 9.2 tons of block fuel. Right aircraft, A321, 200, D-right engines, CFM 56 engines and D-right database. That's always important to check here. Now let's go to init page. Init requests, requesting our flight plan here. Die Woche war nicht schlimm, außer mit dem Wetter heute und gestern. Wie war es bei dir? Ja, es war ziemlich streng, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist eigentlich auch gegangen. Genau. Und das Wetter, der Regen hat mich sehr gestört, gestern und heute. Vor allem heute Morgen hat es mich genervt. Aber ja, es gibt Schlimmeres. Und dafür ist es jetzt ein bisschen kühler.
wo hier im Zimmer ist es nicht mehr so warm. Von dem her bin ich auch sehr froh. Ja, wir haben das Ergebnis bekommen, gerade nach dem Test. Ist gut gewesen. Hey, mega cool, gratuliere ganz herzlich. Das mag ich euch beiden von Herzen gönnen. Mega schön, mega cool. Ihr habt es sicher super gemacht. Okay, our call sign is Austrian 725. Let's put that in here. Austrian 725 is our call sign. Then let's have a look at the flight plan today. So, cost index is 5, cruising flight level 370. Cost index 5, cruising flight level 370. Let's put that in. IRS. Oh. IRS align on the ref. Yes. Then wind request as always here. And as you can see now we have the forecast wind in climb, in cruise, and also descent forecast wind. Then our block fuel today, let's check that. Mass and balance here, 9.2 tons of block fuel. 9,200 kilograms of fuel we need because our alternate airport is far away. As you can see, for our alternate we need a lot. We need 3.1. 3.1 for our alternate airport. That comes here. So, boarding is complete. CPAS going on, APU mass switch goes on. Then we are waiting on the APU page here for flaps open appears. Merci vielmals. Ja, bei uns hat das Wetter auch genervt. Ja, das glaube ich. Ja. The weather was bad today, but I think I like it because it's definitely now cooler. A little bit cooler inside, and also the my PC is not that hot at the moment. It's only 70 degrees Celsius degrees, and when it's so hot outside like last week, then the CPU is running at 80 Celsius degrees. Genau, weil mein PC ist jetzt nur so bei 70 Grad und wenn es draussen aber so heiß ist, dann ist der aber bei 80 Grad. Und dementsprechend ist dann auch hier im Raum mega heiß. Von dem her bin ich gerade froh, ist es jetzt auch ein bisschen kühler. Genau, zum Streamen und zum Flight Simmen, genau. Okay, let's check our zero fuel weight, 68.6, under maximum zero fuel weight of 75.6, 68.6, 68.6, that's our weight without the fuel. Then zero fuel weight center gravity, that's the center gravity without the fuel, also das ist das Gewicht ohne Treibstoff und das ist der Schwerpunkt ohne Treibstoff. 27.2. 27.2 und das kommt hier oben rein bei Zero Fuel Weight and Zero Fuel Weight Center Gravity. Exactly. 68.6, 27.2. 68.6, 27.2. We are under the maximum landing weight, we are under the maximum takeoff weight, which is a good sign here, and yeah, our takeoff weight around about 77.8 here. As you can see, takeoff weight 77.6, landing weight is expected at 74.9. So we are under the maximum landing weight of 77.8. Looks all good to me. Okay. Then I would say let's call to ATC here that we get our clearance to Croatian airport. We have information India here. Let's go on clearance. Vienna delivery. Good afternoon, Austrian 725 with information India. Request IFR clearance to Croatian airport. Austrian 725, Vienna delivery, clear to Silipi via Stein 4, Bravo departure. Runway 16, climb to 7,000 feet, squawk 6501. 7,000 feet, initial climb clearance. Cleared to Kilip via Step 4 Bravo departure, runway 16, climb to 7,000 feet, squawk 6501.
Austrian 725. Austrian 725. Read back correct. Contact ground 121.775 when ready for push or start. I will contact ground 121.775 when ready for push or start. Austrian 725. Okay, we have our squawk in transponder is 6501. We have that. Then the departure runway is runway 16. Yes, let's select it. Then the SID, the standard instrumental departure, is stay for Bravo. Let's search that. Here it is. Stay for Bravo. And search. Then at destination in Croatian. At the moment we don't know. Old story, but ATC will tell us before our chop of descent. So let's have a look at the routing and impacts. We are expecting runway 11, runway 11. Let's go on Navigraph. Approach. ILS Zulu runway is expected. ILS Zulu runway 11. Let's select that. ILS Zulu runway 11. Then the start, the arrival is Net 1 Hotel. Let's search for that. Net 1 Hotel, this one, and let's check if we have a VIA. Net 1 Hotel is our arrival, and the VIA would be Pillup waypoint. Let's search that. Yes, we have it. That's really nice. Pillup. That's our VIA. So, then I would say flight plan is complete. Es hat in der Schule so stark geregnet, ich und der David sind komplett nass gewesen, die Kleider, es ist kalt, aber wir sind in die Sportgarderobe gegangen und die Heizung benutzt, das Wetter nervt so fest heute. Ja, okay, das verstehe ich natürlich, das tut mir mega leid, scheisse Mann. Okay, so hätte ich ja gar keinen Bock auf das Wetter, ganz ehrlich, crazy. Scheisse Mann. Vor allem, es ist ja noch eins, wenn du verregnet wirst und dann heimkommst, dann kannst du duschen und trockene Kleider anlegen, aber wenn es während der Schule verregnet, dann kannst du nicht mal heim. Dann scheisse ich nur noch an, das glaube ich sofort, tut mir mega leid. Aber er hat er gut gemacht mit der Garderobe und mit der Heizung, sehr nice. Genau. Sehr cool. Okay, I forgot. Flight time today will be approximately 1 hour, so it's not a long flight. It's only 1 hour, a little bit less maybe. 1 hour flight time. Genau. Der Flug heute wird nicht lang sein, etwa nur 1 Stunde. Also es wird ein kurzer Flug. Wenn wir da fertig sind, und das sind wir schon gleich, dann fangen wir dann da. Genau. Ground distance 357. Let's check that in the flight plan. Ground distance 359. That's always a good check. If you check your ground distance here in the MCU and your ground distance here in the flight plan, that's always a good check that every waypoint, every airway is correct. Also der Grounddistanz, Bodendistanz hier und Bodendistanz hier zu vergleichen, sollte etwa den gleichen Wert geben. Das ist immer ein guter Check, um zu schauen, ob jeder Wegpunkt und jede Luftstraße korrekt eingegeben ist. Genau. Wenn die etwa übereinstimmen. Plus minus 20 Meilen oder so. Manchmal schon 30, je nachdem. Okay, then let's check our flight plan today. If there is no discontinuity. Here we are. Looks good. Yeah, that looks awesome. This is our arrival. Then this is our destination airport in Croatian, runway 11. So everything looks good here. Then terrain goes to on. Terrain on. Then APU start now. Ich habe gestern von Berlin zu Split in Kroatien geflogen.
ist so 2 bis 3 Stunden, aber eine Sunset-Landung gemacht. Es war mega cool gewesen. Oh, mega nice. Du tust einfach auch bist einfach auch aktiv im Flugsimulator. Also du tust auch Flight Sim in dem Fall. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich denke, der David ist da einfach so dran, aber du in dem Fall auch. Oder hast du das in echt gemacht? Crazy. Aber mega nice. Vor allem Sunset-Landungen sind immer etwa die schönsten Landungen, gell? Das fängt immer mega. Okay. Look at this. All Austrian liveries. That's crazy. Alles Austrian liveries hier. Das ist gar nicht am Übertreiben hier, in diesem Flughafen. Genau, wie ihr seht, A321 ist einfach ein bisschen länger. Ist auch ein bisschen anfälliger beim Start und vor allem bei der Landung wegen Tailstrike. Passiert relativ schnell bei dem, weil er eben so lang ist. Das ist noch so ein bisschen tricky hier. Okay, APU is now available. APU ist jetzt vorhanden. In diesem Fall, that means APU bleed on, all fuel pumps going to on. The exit power goes to off, the aircraft is now on the APU. Ground power unit off, chocks off, parking brake is set. Close the door and toggle jetway here. 2 bis 3 Stunden bist du geflogen gestern, crazy Dani. Das ist auch noch ein recht langer Flug, gell? Aber mega cool. Okay, then I would say we will do a takeoff performance here and then we are finally ready for pushback and engine start. Our weight at the moment is 77.8 tons. Departure runway 16, 77.8. Takeoff weight, wind 17013 knots, 25 Celsius degrees, QNH 1003. Let's calculate jets. I want flaps 1. Okay, V1 speed 161, VR 166, V2 169. Let's put that in. 161, 166 and 169 here. V1 is speed. There you can recheck the takeoff, so that you have enough runway to stop the aircraft safely. And VR is the rotation speed. V2 speed is the speed you must have in the case if you have one engine failure, that you can also positive climb. Genau, also V1 ist der Speed. Also wenn wir unter dem Speed sind, wenn wir einen Engine Failure haben, dann können wir den Start noch abbrechen, weil wir noch genug Runway übrig haben. Wenn wir über dem Speed sind, V1, dann müssen wir starten, auch wenn wir einen Engine Failure haben. Also die Startbahn lenkt dann nicht mehr zum Abbremsen, wenn wir über V1 Speed sind, also über 161 Knoten. VR ist Rotation Speed, das ist, wenn du den Stick nach hinten ziehst, dann können wir abheben. Und V2 Speed ist die Geschwindigkeit, die wir mindestens müssen halten, wenn wir einen Engine Failure haben, um weiterhin positiv zu steigen. Also selbst wenn ein Triebwerk komplett ausfällt, solange wir 169 Knoten haben, dann können wir weiterhin positiv steigen. Das ist V2 Speed, genau, das ist noch eine kleine Erklärung. Okay, then flaps 1, pitch trim 0.5 up. For this takeoff, flaps 1 up 0.5, pitch trim. Flaps 1 up 0.5. Flex temperature 54. Weiss nicht, aber ich will fliegen, was sollte ich gehen? Meine Idee war Split Kroatien zu Rhodes oder Greece. Kannst du mir eine Idee geben, bitte? Rhodes finde ich sehr nice. Griechenland, sonst Korfu. Korfu ist noch recht schöner Airport, so mitten am Meer. Der Runway geht sogar noch so ein bisschen ins Meer raus. Also Korfu ist recht nice.
Aber ja, es gibt viel coole. Also Venedig finde ich auch mega schön. Zum Anfliegen, gerade bei einer Sunset-Landung. Venedig ist also richtig crazy schön. Innsbruck. Innsbruck, immer schön. Innsbruck is always beautiful to fly. Because of the beautiful mountains and the scenery and all of that. Also Innsbruck ist wunderschön. Wegen der Berge und allem. Landschaften. Genau, das wären so meine Vorschläge. Jetzt geht so spontan. Genau. Okay, transitional, this flight level 100. Let's check that. Going to Navigraph, to Vienna departure, and we have stay for Bravo departure here. Stay for Bravo. Where are you? Here it is. Sorry. Hier haben wir es. Danke Tommy, hat geholfen. Hey, sehr, sehr gern. Sorry, ist jetzt sicher nur so spontan gewesen. Wenn ich natürlich noch mehr würde überlegen, kämen mir da noch 100 andere Sachen auch in den Sinn. Aber echt so spontan ist ja manchmal am besten, gell? Okay, Wien, Austria, transitional flight level 100. We have that thrust reduction, acceleration 1600 and engine out acceleration 2100. That's all good. Initial climb clearance, we have that already from ATC, that's 7,000 feet. So, as you can see, climb nav is blue, takeoff speeds are inserted, QNH is 1004, initial climb clearance 7,000 feet. And seatbelts are on, APU is running, and the aircraft is on the APU now. So, we are ready for pushback and engine start finally. Let's have a last check at our MCU that we have all the data here. Yep. That looks good to me. Deine World Tour ist aber nur mit Edelweiss-Destinationen. Hey, mega cool. Machst du eine World Tour, David? Du hast mir es heute geschrieben. Mega coole Idee. Sehr, sehr nice. Sehr zu empfehlen. Das ist übrigens im Fall schon meine zweite World Tour mit dem A320. Ich habe schon mal eine ganze World Tour gemacht, dann habe ich noch nicht gestreamt. Und jetzt ist es wie die zweite und dieses Mal bin ich am Streamen, genau. Und maybe welches Flugzeugmodell oder Airline, hey, keine Ahnung, was fliegst du am liebsten? Das wäre noch so eine wichtige Frage zuerst. Weil ich würde etwas nehmen, was dir wirklich gefällt. Ist immer zu empfehlen, gell? Okay, engine, bleed looks good, electric looks good, fuel is on board, 9,180 kilograms and balance, that's always good. APU's running, conditions are good, doors are closed. So, then let's ask ATC here for our pushback and engine start finally. Vienna ground, good afternoon, Austrian 725. Requesting pushback and engine start. Austrian 725, Vienna ground, pushback approved. Face north. Er schläft wahrscheinlich, Mann. Pushback approved, face northeast, Austrian 725. Okay, beacon light goes to on, and then we are waiting for our pushback here.
Was findest du besser, deine erste World Tour oder meine zweite? Ja, man muss ehrlich sagen, meine erste ist kürzer gegangen als jetzt die zweite, weil bei der ersten bin ich oben durch über Nordamerika und dann über den Nordpol fast sozusagen. Und dann bin ich irgendwie schneller gewesen und diesmal habe ich mich entschieden, über Los Angeles zu gehen und dann über Hawaii. Und eigentlich bin ich jetzt sogar noch das unterste der Welt angekommen, in den Philippinen, eigentlich fast auf Australien fast runter. Und darum geht es jetzt eigentlich auch länger. Aber dafür sehe ich jetzt nochmal ganz viele Airports und Orte, wo ich noch nie bin geflogen. Also von dem her, nein, ich würde nicht sagen, die erste war besser gewesen. Aber einfach, sie war kürzer gewesen. Die zweite zieht sich ein bisschen. Aber es startet ja auch, genau. Okay, was ist das da? Okay. Continue pushback. We will do das ist jetzt die Frage. Ja, nose left. Sorry. Nose left. Parking brake released. And the clock is starting now here. Ich finde es mega cool, dass ich so eine fast ein volles Cockpit habe. Viel einfacher zum Fliegen. Hey, sag nichts. Das fängt wirklich mega. Ja, da bin ich extrem dankbar dafür. Das fängt extrem. Okay, starting engine number 2 here. Ja, das habe ich mir jetzt so ein bisschen über das letzte Jahr oder 1,5 Jahre ziemlich so ein bisschen aufgebaut. Und auch das hier habe ich mir selber zusammengebaut, weißt du. Da die Kiste und sozusagen das Pedestal. Madri 20, genau, mit all diesen Panels. Welcome aboard our Airbus A321. Please pay attention Starting engine number 1. signs and crew instructions, including the following safety procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, life jackets, and the brace position, which you must adopt if you hear brace, brace. There are 8 emergency exits on this aircraft. The cabin crew are now pointing... In an emergency... Okay, setting flaps 1 for takeoff. Flaps 1. Fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened whenever the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above. Okay, let's confirm that we have 2 good engine starts. Then the pushback can disconnect. Parking brake set. And as you can see, the plane is landing here. That's also really cool to see here. Okay, we have 2 good engine starts. That means APU bleed goes off, APU master switch goes off, and the engine mode selector here goes back to normal. Sorry guys. Then let's go on performance on our MCU and flight control page here. As you can see, flaps 1 is set for takeoff, pitch trim 0.5 up. Then the rudder trim reset here. Flaps 1, pitch trim 0.5 up. Pull left, pull right, neutral. Let's do a flight control check here. Pull up,
full down, neutral, and you rather full left, and full right, neutral. So flight control check here is complete. Then for takeoff, spoilers armed, auto brake max. Air France 18 Foxtrot. And call the cabin. Taxi to stand. Charlie 42. Die schlafen hier fast ein, hörst du es? 10 Echo Lima. Ja, nicht schnell. Stand Charlie 42 via Bravo 10. Echo Lima, Air France 18, Foxtrot, Echo. Hi, Captain. The cabin is now secure for takeoff. Okay, cabin is ready for takeoff. That's always good to see. APU is shutting down. David, du fragst, sag mal Dominik, siehst du die Live-Chat von deinem Handy auf der YouTube-App oder auf der Webseite? Frag nur, weil zum Beispiel wenn ich auf mein Handy in der Live-Chat schreibe, dann geht es nicht, durch die Webseite nicht App. Ah, okay. Ich sehe also ich habe die YouTube-App und sehe den Live-Chat momentan so, weil ja, irgendwann würde ich es vielleicht noch ein bisschen besser einrichten, weißt, dass ich den Live-Chat irgendwie auch noch ein bisschen besser sehe, vielleicht auch gerade hier auf dem Bildschirm, da oben links, weil der Bildschirm ist ja recht breit, das wäre vielleicht auch ein bisschen professioneller, gell? Aber momentan schaue ich auf das Handy und es kann einfach sehr gut sein, dass es auf der Webseite nicht funktioniert, aber das liegt auch daran, weil der Also wie meinst du, wenn du über die Webseite gehst, dann kannst du nicht schreiben, oder wie? Okay, Tigers goes to TA. And let's ask for taxi here, sorry. Vienna ground, Austrian 725, requesting taxi to the active runway. Austrian 725. Taxi to holding point Bravo 1, runway 16, via Whiskey, Echo X-Ray, Delta. Verschlaft ein. Taxi to holding point Bravo 1, runway 16, via Whiskey, Echo X-Ray, Delta, Austrian 725. Negative. Taxi via Whiskey, Echo X-Ray, Delta. Whiskey, Echo, X-Ray, Delta. Ja genau, ich kann eben die App nicht und wenn ich von der Webseite mache, kann ich nicht mal Live-Chat sehen oder schreiben. Ah okay, aber das könnte halt sein, weil du vielleicht dort noch nicht angemeldet bist, oder? Und ich frage für meine Streams, da vielleicht du im Live-Chat wirst sein, obwohl, wenn du näher auf dem Handy schaust, solltest du es ja eigentlich sehen, wenn ich etwas zum Beispiel schreiben und kommentieren, oder? Hahaha, ATC, der ist gefühlt halb wach, halb am Schlafen. Ja, wirklich, Mann. Da habe ich mich auch gefragt. Hast du ein Haustier, so einen Hund oder Katz oder Käse? Nein. Wir haben ab und zu den Hund von Romina. Genau, ab und zu der Hund von Romina. Also, gehört eigentlich der Romina. Sie hat sich ihn aber gewünscht, wo sie noch daheim gewohnt. Mit der Family, genau. Aber es ist mehr so ein bisschen zum Familienhund geworden. Jetzt ist er eigentlich bei der Mutter von Romina, aber er ist etwa die auch bei uns. Genau, zu Besuch oder mit einem Hüten oder so. Von dem her kann man so sagen, wir haben zwischendurch einen Hund. Genau. Wie sieht es bei dir aus, Dani? Hast du einen Hund oder ein Haustier? Oder eine Katze oder ein Vogel oder was auch immer. Weil Vögel hatte ich früher mal gehabt. Also ich habe wirklich mal Vögel gehabt. Also nicht im Kopf, aber das auch ein bisschen, aber genau. Runway turn light on, taxi light on. And then let's go to our runway finally. Takeoff config is normal here.
Austrian 725. Contact Vienna Tower 123.8. Contact Vienna Tower 123.8, Austrian 725. Vienna Tower, Austrian 725, good afternoon. Requesting departure, runway 16. Austrian 725, Vienna Tower, wind 140 degrees, 10 knots. Runway 16, cleared for takeoff. Runway 16, clear for takeoff, Austrian 725. Okay, we have takeoff clearance, that means transponder TARA, then the landing lights on, strobe lights goes to on, takeoff light goes to on, wing lights goes to on, cabin seats for takeoff please. Let's line up and take off here. Finally, Takeoff. Endlich starten wir, gell? Es geht aber ein bisschen lang mit der ganzen Flugvorbereitung. Es ist noch gerade einer gelandet, Tinger, aber der hat die Bahn gerade verlassen. Okay. Takeoff checklist, again memo, takeoff no blue, takeoff checklist is complete. All lights are on, cabin is ready. Chrono is set, stick goes half forward. Then engines to 50%. And takeoff. Manflex 54 SRS runway, all the thrust is blue. Thrust is set. One on the knots checked. V1 and rotate. Positive rate, gears going up. And up. Austrian 725, contact Wien radar 134, decimal 675. Thrust climb. Contact Vienna radar 134, decimal 675, bye bye, Austrian 725. Okay, autopilot 1. Vienna radar, Austrian 725, crossing 2,500 and climbing 7,000 feet. Lap 0 speed check. 725, Vienna radar identified, climb flight level 180. Climb flight level 180, Austrian 725. Okay, we have clearance to flight level 180, spoilers disarmed.
flight level 180, strobes out, the runway turn light off, and take a flight off here. Yes, then we are on our way from Vienna to Croatian to Dubrovnik airport. Welcome aboard everyone with the beautiful A321-200 from Fenix Simulations. Okay, QNH standard, we have passed our flight level 100, and that also means wing lights going off, landing lights going off, and seatbelts going off here. That looks so cool. I love that flyby. Yeah, welcome aboard everyone. If you have any questions or want to discuss about a topic, feel absolutely free to write in the chat. So we are on the way from Vienna airport to Croatian today. Flight time will be approximately 1 hour, so it's a short flight. And yeah, we are here with the beautiful A321 from Fenix Simulations. And my CPU is running at 68 Celsius degrees. That's really nice. Last week in that heat here in Switzerland it was at 80 Celsius degrees. Like crazy hot.
Austrian 725, contact VN radar 129.2. Contact VN radar 129.2. Bye bye. Austrian 725. VN radar, good afternoon. Austrian 725. Crossing 160, climbing flight level 180. Austrian 725, VN radar, good evening. Identified, climb flight level 370. Climb to flight level 370, Austrian 725. Okay, we have climb clearance to flight level 370 now. I'll be right back. Sorry. Austrian 725, contact Budapest Control 133.205. Austrian 725, contact Budapest Control 133.205. Austrian 725, Wien radar. Budapest Control, Austrian 725, crossing 220, climbing, cruising flight level 370. Austrian 725, Budapest Control identified.
Yes, welcome aboard everyone. We are in our beautiful A321 from Vienna airport to Croatian airport today. Flight time will be approximately 50 minutes from now. So it's a short flight. Yeah, welcome aboard. And welcome to my channel. I'm Dominic. So, as you can see, we did take off 15 minutes ago, so I think 45 minutes to go, and then we will be at our destination airport, Dubrovnik airport in Croatian. Yes, it's a beautiful one. I'm really looking forward for that landing. At the moment we are at our climb to cruising flight level 370, and at the moment we are crossing soon flight level 270, and destination is 270 nautical miles away now. So at Boskovic Airport, we are expecting ILS Zulu runway 11. This one. Dubrovnik, Croatia, Boskovic Airport, ILS Zulu runway 11, transitional flight level 100. Let's check that on our approach page in the MCDU here. So, ILS Zulu runway 11, flight level 100, our transition flight level, let's change that here. Then our minimum decision high, 721. 721 is our borough. That means that's the high when we must see the runway. When we can't see the runway at 721 feet over sea level, then we are not allowed to land there at this airport, and we have to do a go around. So our minimum, our decision high, borough 721 feet. 721 feet over sea level, or in other words, radio would be 202 feet over ground. That looks good to me. So then let's check the weather at our destination airport. QNH 1012, 1012, let's put that in, QNH. Then the temperature 27 Celsius degrees, 27 Celsius degrees. The wind is 090, 07 knots. 090, 07 knots. So, flaps full landing, and approach speed is expected at 144 knots, 144, yes, miles per hour. And the other approach and landing preps we will do a little bit later during this flight.
That flyby is really cool. Yeah, we started in Vienna at runway 16 20 minutes ago, and as you can see when we go down here to the MCDU progress page report, as you can see top of descent, that's the latest point when we will have to start our descent is 123 miles away at 17.00 Zulu time, and at the moment we have 16.42 Zulu time. That means in 17 minutes we will start already our descent. It's a really short flight today. So Austrian 725, contact Zagreb radar 126.575. contact Zagreb radar 126.575. Bye bye, Austrian 725. Zagreb radar, good afternoon, Austrian 725 at crossing flight level 310, climbing flight level 370. Austrian 725, Zagreb radar identified. Okay, then top of descent in 104 nautical miles away from here. And fuel on board. That's the fuel when we will have landed at our destination airport. Is 6.0 tons, 6,000 kilograms. It's a lot. So that means at the moment, as you can see, we are at 6,940. That means we will burn around about 900 kilograms, 0.9 block fuel. Our weight, live weight at the moment is 75.5 tons, minus 0.9 tons of fuel we will burn to get to our destination. So our landing weight is expected at 74.6. 74.6 our expected landing weight here. Then the wind at destination airport is 0.7 knots. 28 Celsius degrees, and QNH is expected at 1011 at destination airport, and
Can see nothing here because of the sun, sorry. Auto brake low, max reverse, auto thrust off, flaps full landing and a manual landing. And as you can see, we have a headwind of 6 knots and we have a crosswind of 4 knots from the left. To come to a safety stop with this aircraft, 2,251 meters are required. The runway is 3,230. That means we have around about 1,000 meters of buffer with this config. That's good. So auto brake low here is the correct choice. Let's select auto brake low. Select it, and then we are good to go here. Let's check the weather at destination airport here again. 090, 07 knots, 090, 07 knots, 27 Celsius degrees, QNH 1012, 27 Celsius degrees, QNH 1012, Barrow, decision high minimum is set, 721 feet over sea level, transitional level 100, flaps full landing, and the approach speed is expected at 144 miles per hour. So, then I would say we are already finished here with our approach and landing preparation. That's really cool. Zagreb radar, Ryanair 4 uniform. Passing flight level 122, climbing to flight level 360. Ryanair 4 uniform, Zagreb radar identified. Continue climb to flight level 360. Continue climb to flight level 360, Ryanair 4 uniform. So, what was the plan? We have a message. Sorry, I forgot. So we are going to this menu, then to receive the messages. So we have no delay on this flight. That's perfect. That's what we want to see here. Ryanair 4 uniform, contact Ljubljana radar 131.275. Contact Ljubljana radar 131.275. Ryanair 4 uniform. Austrian 725, cleared Netco 1 hotel arrival, runway 11. Cleared net 1 hotel arrival, runway 11, Austrian 725. Okay, we have now our official runway at our destination and our star at our arrival, sorry. We are expecting runway 11 and I think it will be the Isla Zulu runway 11 with the Netc 1 hotel arrival. That's the star. ATC told us a few seconds ago, and I think we will get it with the Papa India Lima Alpha Papa transition. Yes, we will see. But at the moment it seems that all here is correct and we are definitely ready for our descent. Zagreb radar, Ryanair 4 uniform, passing flight level 123, climbing to flight level 360. Ryanair 4 uniform, Zagreb radar identified.
I will call you back when ready, Austrian 725. I'll be right back, sorry. Austrian 725, contact Sarajevo radar 128.85. Austrian 725, contact Sarajevo radar 128.85. Austrian 725, Zagreb radar. Sarajevo radar, good afternoon, Austrian 725, cruising flight level 370. Austrian 725, Sarajevo radar identified. Austrian 725, descend to 527 feet, QNH 1012. Descend to 527 feet, QNH 1012, Austrian 725. Okay, that's quite low. What? Let's descend now to... We can check that glide slope will start at 2,600 feet. Our glide slope will start, so let's put that in. (2,600 feet). Starting our descent now. Sorry guys, I have to close the window here because all the mosquitoes coming in now. That's crazy. So, it's better now. Okay, we are now at our descent here with our beautiful Austrian A320-200 from Fenix Simulation. That's the add-on. That's a really great add-on in Microsoft Flight Simulator 2024 or 2020. If you know, you know.
Lufthansa 3 Romeo Lima, contact Zagreb radar 126.575. Contact Zagreb radar 126.575, Lufthansa 3 Romeo Lima. Sarajevo radar, Corridor 6 X-ray, flight level 310. Corridor 6 X-ray, Sarajevo radar identified. Let's check it again. The weather at our destination airport, let's check in, was one last time. 0907 knots. On the approach page here in the MCDU, 0907 knots is the wind that is expected. X-ray, contact Biograph Center 123.775. Have a good evening. 27 Celsius degrees is expected. 775, Corridor 6 X-ray. And QNH 1012, Barrow decision high 721 feet over sea level. That's our decision high when we must see the runway. ILS Zulu runway 11 and transition flight level 100. And the approach speed is expected at 144 knots. Yeah, looks good to me. We are now at our descent to Croatia, Dubrovnik airport. ILS Zulu runway 11 is expected. Welcome aboard, everyone. And I think we will get here a beautiful golden hour approach and landing with the A321 from Fenix Simulations. That's really cool. Looks stunning. I love it. Sarajevo radar, cavity 253 heavy, flight level 280. Cat 8253 heavy, Sarajevo radar identified. Yeah, it's a short flight, as I said it before. We started in Vienna on the runway 16 40 minutes ago, and now we are already at our descent and crossing soon flight level 300. So the landing is expected, I can tell you exactly, 1725 Zulu, and at the moment we have 1701 Zulu. That means in 24 minutes the landing is expected in 24 minutes from now. Yeah, let's hope for a good landing, because the A321 is a little bit tricky to land. I had some issues in the past with that airplane, because you have to pay attention really close because of a tail strike, because the airplane is quite long and it's quite floaty. Because this airplane is quite long in compare with the A320, and because of that it's
really floaty. So it's a little bit tricky to land this thing. But let's hope the best for today. We will see. That's a shot here. That's crazy. I love that. Golden hour in descent now, and soon we will land. Roundabout in 20 minutes we will land in Croatian at Dubrovnik airport. I don't know how to spell it. It's crazy, that name. Du bist, glaube ich, zurück zum richtigen Moment. Yes, wir sind schon im Sinkflug. Genau. Die Landung ist etwa in 20 Minuten. Auch sogar ein bisschen weniger von hier an. Also von dem her bist du perfekt zurück. Bist du schnell etwas gegessen oder wie? Aber mega cool, bist du nochmal da. Herzlich willkommen zurück. Und schau mal die Aussicht. Das ist crazy schön. Schön Golden Hour. Das ist ein guter Tipp, wenn ihr fliegt, du oder Dani. Hey, fliegt unbedingt in Golden Hour. Oder bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gerade. Oder eben eine Stunde, 1-2 Stunden vor Sonnenuntergang. Also ist ja auch im echten Leben so. Es sieht einfach alles viel besser aus. Genau. Golden Hour ist King. Du hast eine App abgeladen, jetzt hast du Access zum Live-Chat. Ah, mega cool, mega nice, das freut mich sehr. Ah, du hast auch oft über einen Browser, also über das Internet geschaut, gell? Und dort hast du auch nicht so schreiben. Genau, wir haben schon alle Landungsvorbereitungen hier gemacht. All landing and approach briefings and preparation are already complete here. Ja, du bist am Essen gewesen, sieht mega nice aus, danke für den Tipp, hey, sehr, sehr gerne. Ja, nein, das musst du wirklich machen. Weil mir durch das manchmal, wenn du mit durch den Tag durchfliegst, dann blendet fast alles. Also weißt, es ist so ein bisschen shiny alles. Aber wenn du so am Abend fliegst, also Golden Hour, dann sieht es echt brutal aus, finde ich. Auch das Flugzeug, echt alles, oder der Himmel, der Boden, das ist nice. Und dann das Flugzeug, weißt, von dieser Seite so schön in Golden Hour. Das ist richtig nice. So eine goldige Schiene. Okay, hoffen wir das Beste für die Landung. Ich habe es vorhin schon auf Englisch erklärt. Der A321 ist so ein bisschen tricky zum Landen, weil er doch ziemlich anders ist zum Vergleich zum A320 oder zum A319. Und zwar ist er ja ziemlich länger. Es haben ja auch mehr Passagierplatz. Der ist ja ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter länger, das könnte ich dir jetzt nicht auswendig sagen. Aber weil er länger ist, musst du recht aufpassen wegen Tailstrike beim Start und besonders nach der Landung. Also
Ich glaube, ich schon ab 10 Grad hier, also wenn du den Flare machst, am Stick ziehst, für die Sinkrate zu brechen bei der Landung, schon ab 10 Grad wird es kritisch wegen einem Tailstrike. Also der Hinterteil auf der Landebahn aufschlägt. Und weil er so lang ist, fliegt er auch besser. Oder? Also er floatet gern. Es ist ein bisschen ein floaty Aircraft. Also dass du dann eigentlich perfekt kommst. Aber bis er dann absetzt und landet, tut er eben gerne noch ein bisschen floaten. Von dem her ist es eben noch tricky, da zu landen. Und in der Vergangenheit hatte ich auch schon etwa die mal Probleme gehabt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Von dem her bin ich gespannt auf die Landung. Aber wir hoffen jetzt mal das Beste. Genau. Da ist irgendwo eine Mucke, ich sag dir's. Die hat mich schon gestochen. That flyby, that's so cool. Ja genau, vom Browser gekommen, nicht mal den Live-Chat gesehen. Ah, du hast ihn nicht mal gesehen. Wenn ich streame, wahrscheinlich morgen oder am Sonntag stream und du live am Schauen bist, ich möchte freundlich darauf hinweisen, dass ich bin... Was meinst du, dass ich bin? Wie meinst du das? Sorry, also ich verstehe es nicht ganz. Dass ich bei Microsoft Flight Simulator 2024 eher ein Bot oder ein echter Anfänger bin, also wundert euch nicht. Aber für Tipps im Live-Chat freue ich mich immer und bin sehr dankbar. Nein, du bist sicher kein Bot. Hallo? Du darfst nicht so hart zu dir selber sein, du machst das sicher super. Und schlussendlich geht es hauptsächlich darum, dass du Spass hast und es gibt immer jemanden, der besser ist, oder? Weil ich weiss auch sehr vieles nicht, also hauptsächlich einfach Spass im Flightzimmer. Genau, also mach dir da absolut keine Sorgen. Aber ich bin auch mega gespannt, herrlich cool, dass du das wagst und machst, genau. Finde ich mega nice. So. Gehen wir da ein bisschen schneller runter, hätte ich gesagt. Das ist irgendwo eine Mucke, die mich die ganze Zeit sticht. Ey, das sieht crazy schön aus. Mega nice. Austrian 725, contact Banja Luka, information 135.575. Contact Banja Luka, information 135.575. Bye bye. Austrian 72 Mike. Banja Luka information, good evening, Austrian 725, crossing 135, descending to 2,600 feet. Austrian
725, Banja Luka information. Good evening, identified descent to 1000 feet, QNH 1012. Descend to 1000 feet, QNH 1012, Austrian 725. Austrian 725, turn left, heading 125. Turn left heading 125, bye bye, Austrian 725. Austrian 725, contact Zagreb radar 128.275. Sorry, antwortet er gerade David. Austrian 725, contact Zagreb radar 128.275, bye bye. Mal, ich bin schon nicht während dem Flight Sim, zum Beispiel kann ich der A320 Neo in etwa 7 Minuten komplettes Startup machen, was eher unrealistisch ist. Nein, also das kann ich auch. Also, ich würde nicht sagen, es ist unrealistisch, es ist mehr, gell, ich muss sagen, im Livestream tue ich ja häufig auch noch Zeug erklären und darum geht es ja auch noch ein bisschen länger, gell. Aber ich mache ja auch alles nicht perfekt realistisch, also von dem her gesehen könnte man da noch viel mehr Zeit investieren. Aber das ist völlig legitim. Dafür geht es dann mal los und bei mir habe ich eigentlich das Gefühl, es ist fast ein bisschen langweilig oder ein bisschen langfädig. Genau. Okay, welcome aboard everyone. We are here at the descent and landing will be, I think, in 10 minutes in Croatian at Dubrovnik airport. So welcome aboard everyone. We are here with the wonderful A321 200 from Fenix Simulations. So we are crossing our flight level 100, that means landing lights going on, wing lights going on, seatbelts going to on. Let's put the slats out here. Looks crazy nice here. So, QNH. Let's check the weather at destination airport. QNH is 1013. Let's change that. That's the air pressure. QNH 1013. And also here down in the MCDU we are going on the approach page. 1013 is our QNH. Air pressure at destination airport. 1013, wind is 160.06 knots. 160.06 knots. That has changed. We have to change that. ILS Zulu runway 11 is expected. Barway decision high minimum is 721 feet over sea level and transition flight level 100 and 27 Celsius degrees temperature. So then we are good to go here. That's really nice. Yes, welcome aboard everyone. We are now in the approach phase for our landing at Croatian airport at Dubrovnik airport on ILS Zulu runway 11. Landing will be in around about 7 minutes, I guess. So yeah, as you can see we are already at 9,000 feet and descending more soon, as you can see. Welcome aboard everyone. Feel absolutely free to write in the chat or to interact with me or to discuss about the topic you like. So soon it will come to the landing, then I will have to concentrate a little bit on the landing, but after the touchdown I will answer any questions. Yeah,
Welcome aboard, everyone. Radar, Means a lot to me. 288. For everyone being here, Flight yes. level 339er, descending to flight level 160. Ryanair 288. Zwei Fragen. Erstens sollte ich für meine World Tour wo Zürich anfangen oder wo ich aufgehört habe, Bergen Airport Norway. Ja, kannst du eigentlich gut dort, wo du hast aufgehört, wenn du ja schon bist dorthin geflogen. Stimmt, Bergen Norway muss ich auch mal noch fliegen. Das hast du mich ja mal gefragt, sorry. Aber wegen der World Tour habe ich fast keine Zeit mehr gehabt, tut mir das so leid, gell? Genau. Okay, let's put the speed brakes out here a little bit and let's turn down the speed to 210 knots. Let's reduce the speed a little bit here. And we can go to flaps 2, speed check. Let's put the ILS on here. We're a little bit too high now. Good evening, Zagreb Radar, Austrian 725, passing 6,200 feet, descending to 1,000 feet. Austrian 725, Zagreb Radar, identified. Austrian 725, contact Dubrovnik Radar, 123.6. Contact Dubrovnik Radar 123.6, bye bye Austrian 725. Es war nicht nach Bergen, es war nach Tromsø und wo Zürich etwa 4 Stunden, aber absolut kein Stress, gell, nimmt der Zeit. Ja, stimmt, sorry, du hast recht. Ich bin nach Bergen geflogen, du hast Tromsø vorgeschlagen, yes. So I have to fly that. Okay, then let's activate. Sorry, tut mir leid, David, ich muss mich einfach konzentrieren, aber antwortet danach. Let's activate the approach phase in the MCU. Approach phase is already active, so let's activate approach phase here in the FCU, in the flight control unit. And as you can see, lock star is green now. We have already captured the localizer and flight slope will come soon here. Dubrovnik Radar, Austrian 725, passing 4,000 feet, descending to 1,000 feet with information hotel. Austrian 725 Dubrovnik Radar, good evening, QNH 1012, expect radar vectors for ILS Zulu approach runway 11. Flight slope star. QNH 1012, expect radar vectors for ILS Zulu runway 11, Austrian 725. Austrian 725, turn left heading 320, vectors for the approach. So, okay, we are now on our glide slope. Dubrovnik Tower, good evening, Austrian 725, ILS Zulu runway 11. Austrian 725, Dubrovnik Tower, wind 160 degrees, 8 knots, runway 11, cleared to land. Runway 11, clear to land, Austrian 725. Okay, gear down. Spoilers armed. Strobe lights on, runway lights on, runway turn light on, all lights on, cabin, seats for landing please. Then speed is managed. And flaps 2 speed check.
Go around altitude for this approach on the runway 11 is 1000 turn right, max 185 knots, direct to Foxtrot Echo Lima Romeo Oscar, climbing to 4000 and hold. So go around altitude is 4000 feet, that is already set, so we are good to go here. So, gear is down, all lights are on, cabin, seats for landing please. So I would say we are definitely ready to land this bird. This beautiful bird here. Okay, wish me luck. So, are the thrusts going to manual thrust? Then the autopilot off. I have control, cut 1. My airplane. A little bit too high here. But the puppy shows too white, too red. That's okay. We're way too high. This glide slope is crazy. Landing. Runway in sight. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Yeah, he's floating forever. Spoilers. Reverse green. And diesel. $70 knots. So Austrian 725, exit right at go. auto brake off. Exit right at Golf, Austrian 725, bye bye. And welcome to Croatian. So it was a little bit floaty, as I said. This typical for the A321. It's crazy floaty. Yeah, not my best approach, not my best landing. But the landing in the end was good, but it was a long landing. It was a long landing. But it was in the touchdown zone. It was close out of the touchdown zone, but it was in the touchdown zone. So everything is legal here. That's also the reason why I didn't take a go around here. And look at this beautiful sunset. Ist eine floaty Landing gsi, aber normal, yes. Es ist definitiv eine floaty Landing gsi, Mann. Looks so cool here. Okay, spoilers down, flaps up, and Tikas goes to TA. The cabin crew will shortly be... So, landing lights off, wing lights off, and take off to taxi, strops, auto, and seatbelts off.
Ciao amore mio, have a good landing. Merci vielmals, looks very good. Very good landing amore. So herzig, merci vielmals. Ti amo so fest amore mio. Yes, beautiful sunset landing in the golden hour. Yes, das muss. Das muss amore. Merci vielmals. Mega herzig. So, here we are. Yeah, I can show you the touchdown score here. And as you can see, the touchdown was really good. It was only minus 118 feet per minute. So the touchdown was butter. Definitely butter landing. So G-force was 1.1, also good. Center line 9 of 10, also good. Crab 8 of 10, also good. Bank 10 of 10. And the pitch 7.1, that's also a good one. Because you have always the risk of a tail strike in the A321, but as you can see, I had a lot of minus points here because of the touchdown zone. It was at the end of the touchdown zone. We were in the touchdown zone, but really at the end. So only 3 of 15, and that gives a landing score of 84. But for the Airbus 321. For the A321, I definitely take it because I'm not often flying this plane and it's always really tricky to land. I have always some issues. What was that? Okay, but yeah, I definitely take it because of the minus 118 feet per minute and center line and all of that. 84 landing score, nice. So let's park the aircraft here. Runway turn it off. Taxi light going off. I have another idea. Because of speaking to you about a landing score forever, sorry guys, I definitely missed the gate with the jetway because it's not a default airport here. Die Mücken nerven ziemlich viel, ja. Wir können eigentlich auch der Mucke die Schuld geben, die hat mich wirklich abgelenkt. Für den langen Float, genau. So sweet, love you back, amore mio, ti amo so fest. Perfect butter landing, wow, the aircraft in the golden hour light looks amazing. Yes, definitely looks stunning, I love it. Yeah, look at this. That's crazy. That's a crazy shot. Constrained off. BOR goes to off. ILS off. Let's park the aircraft here. Mosquitoes everywhere here. So, sorry guys, takes forever. Now I see nothing.
So, here we are, park and brake on. Yeah, welcome in Croatian at Dubrovnik airport. Dubrovnik. I don't know how to spell that name, man. So, tickets go standby, transponder goes to standby. Block is stopping now. Sehr gut. Yeah, that was it. So let's put some ground power unit on, chocks on here. Axon power goes to on. Then we can cut off the engines. Engine 2 off and engine 1 off. Let's start deboarding here. But yeah, that sunset was crazy. Let's call here request deboarding from GSX. Yes, now he's moving. Do your job, man. Mach die Job. Wir wollen hier deboarden, Mann. Und du, David, fliegst du heute noch? Oder in dem Fall auch den Morgen? Congratulations, Romina Piñalosa. Thank you very much. That's really kind. I love you. Why is the door open and the jetway is not even close to the aircraft? That's crazy. Kind of dangerous. Because some passengers could easily fall out of the aircraft here. Macht's bei diesen Triebwerken auch die Clicking-Geräusche? Yes, das sind nämlich die gleichen Triebwerke wie die beim A320. Ah, schau, er kommt immer wieder her und dann geht er immer wieder weg. Take care now. Appreciate it. Ja, ja. Goodbye. Thank you. Thank you very much. Ja, siehst du, jetzt laufen sie einfach in der Luft raus. Take care now. Ganz schön. Have a safe onward journey. Thank you very much. Heute, glaube ich, macht nichts. Thanks. Have a good one. Machst eine Pause vom Fliegen. Take Yes, das verstehe ich gut. Das sollte ich auch mal machen. Ah, schau jetzt. Nice. Now it's working. The jetway has finally connected to the aircraft. That's nice to see. But this dude here, I don't know what he's doing. Was macht der Typ hier, Mann? The airwalker hier. Crazy. Okay. Have a pleasant stay. Yeah, then let's go out of here. See you again. All the people. Then I would say let's just finish the stream. Thanks, man. Have a safe onward journey. All the best.
all the best. Safe travels. Thank you very much. Thanks, have a good one. Okay. Yeah, then I would say we are finished. Und David, ja, hörst es? Die Clicking-Geräusche da. Kann dir auch noch zeigen von näher hier. Ja. Klickt schön. Really nice, these clicking sounds from the CFM56 engine. Oh, I forgot to open the cargo doors. Ich habe vergessen, die Cargo Doors aufzutun. Jetzt gehen wir einfach da raus, dann gehen wir auch runter, ja genau. Sonst können einfach die gar nicht ihren Job machen hier. Ja genau. Yes, okay guys. That was the flight from Vienna airport to Dubrovnik, to Croatian airport. Yes, yeah, a little bit floaty landing, but at the end of the day was, yeah, was a soft landing. And yeah, I really enjoyed this flight. I really hope you also enjoyed the stream and the flight with me. Welcome, thanks for flying with us. That's what I wanted to say. And I wish you a wonderful evening and a wonderful weekend. Take care and have a good evening, and thank you very much for everyone who has been here and who has liked or subscribed or just chatting here in the stream. It was really nice. Yeah, I really enjoyed that, and I wish you all the best, guys. And thank you all of you for all of your wonderful and really great support here. Guten Abend in dem Fall und vielleicht bis morgen, aber schreibt ihr morgen etwa 10 Stunden oder 5 Stunden, keine Ahnung, vor Beginn zum Streamen. Mir sieht ganz liebe Grüße, David. Yes, ich werde morgen auch noch ein bisschen unterwegs sein, ich weiß noch nicht genau, aber ich werde sicher mal auf das Handy schauen, David. Genau, ich werde sicher schauen. Wenn du dran bist, würde ich sicher mal reinjoinen, mega cool. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend, ganz eine gute Nacht und schlaf dir ganz gut, erhol dich gut und schönes Weekend und man hört sich und sieht sich. Genau. Okay guys, have a good one, have a good evening and thank you very much. And yeah, see you soon. Thanks for flying with us today. Bye bye.